Bệnh của nó là nhanh hết pin, cứ vài tháng là phải thay pin. Một chiếc đồng hồ pin bình thường sẽ được khoảng 2 năm sau khi thay pin, ít nhất thì cũng phải được 5 năm rưỡi. Nhưng mà chiếc đồng hồ này chỉ được vài tháng là phải thay pin. Thì hôm nay em sẽ lau dầu chiếc đồng hồ này, bởi vì nhanh hết pin cũng có khả năng là máy cũ quá, những cái đầu trục là bị khô dầu, bị dầu nó khô nó cặn vào, dẫn đến tải nó lớn. Tải lớn thì nó sử dụng pin nhiều, dẫn đến nhanh hết pin. Trước mắt là tháo cái nắp đáy này ra, 4 cái vít này ra. Đây là bộ máy của nó bạn. Em nhìn thấy là có cái dị vật ở cái chỗ chân kính này, ở chỗ có cái dị vật chỗ đầu trục này. Không biết bác có nhìn thấy gì không? Cái chỗ này cũng có này, trắng trắng này, dị vật đấy. Có khả năng là nguyên nhân làm cho cái hệ thống bánh xe nó nặng, dẫn đến tiêu điện. Để các bác có thể nhìn thấy hai cái vị trí đầu trục này có dị vật này. Đấy. Không biết dị vật gì bám vào.